Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai suna ArewaCryptoBusiness. A yau mun zo muku da wani sabon labari dangane da fake token. Where is fake token? Fake ya fitar da waɗansu muhimman updates guda 3 a makon nan da muke ciki. Daga cikin update ɗin akwai gyare-gyaren cikin website ɗinsu da security ɗinsa, sai kuma canja logo da kuma uwa uba abin da ya shafi road map batun version 2. A daidai wannan lokacin sun yi kira ga masu riƙe da fake da cewa da ke sha'awar ziyartar website ɗinsu da su yi haƙuri domin site ɗin zai kasance under maintenance. Sun kuma yi kira ga mutane da su guji faɗawa hannun 'yan damfara a game da version 2 na fake ɗin, inda suka ce har yanzu ana ciki da kuma tsare-tsaren abubuwan yadda ya kamata. Inda suka ce har yanzu ana cikin aiki da kuma tsare-tsaren abubuwa yadda ya kamata. Ku yi subscribe ArewaCryptoBusiness domin samun update akan wasu labaran crypto. Mun gode.